Hope you are all safe. Okay, stay in home, don't go outside. See, today we are going to see the next lesson. As I mentioned here, that's your topic, transportation in plants and animal, unit 14. Okay, so this is what the lesson we are going to see today. Just an introduction. Okay, so really you will enjoy today. See, we already studied about the anatomy of the plants and animals, and also what are all the important things that is responsible for the transportation of nutrients, minerals, that to reach the entire body. Okay, so in this lesson we'll be seeing a detailed study how this transportation occurs. Okay, so first we are going to see in plants. Later on we'll see in circulation, transportation, the word transportation used in plants. Whereas in animals and humans, we use the word circulation. Okay, so transportation is the word which is used only in plants, and circulation, instead of transportation, that word, we are using the circulation in animals. So now we'll see the transportation in the plants. So what is transportation? Generally, what do you mean by transportation? Moving from one place to another. That you know, no? Okay, so now we are going to see for the transportation of plants and animals. Transportation. Organisms need food, water and oxygen. Yeah, so organisms what need? Food, water and oxygen. For what? For survival. If you want to live means we need food, water, oxygen, basic three amenities. So these food and water, oxygen should be transported all various parts of how it is possible. Okay, and the energy that has been utilized from the food, water and oxygen and rest of the waste that has been removed from the body. So how it does, how it goes in the animals and how it is possible in the plants. So they function to transport substances and together form the circulatory system. Okay, so this is all about the transportation overall view. Why it is important? So we'll see why the transportation is important. Transportation is important in plants and animals. Why means as it leads to movement of nutrients, water minerals, which is essential for survival of each and every cell of the body. Okay, or a plant or a body, whatever. Okay, so we need food, water, oxygen. Then only the energy will be accumulated, right? So for this purpose, we need the transportation of this nutrients, water, minerals. Okay, so survival, see, for living, survival in the sense living. So this lesson, we are going to learn how the water and minerals move from the soil to the plant and how prepared food by the leaf is translocated to various parts of the plant. Translocated is nothing but transferring, okay? And how to understand the role of osmosis, transpiration, and to understand the composition of the blood, and to identify and explain the structures of the heart and associated blood vessels, and to understand the systemic pulmonary coronary circulation in animals. So these are all that takes place in animals. Rest of the things. Differentiate the events of the cardiac cycle, know about blood pressure and heartbeat, understand the use of stethoscope and sphygmomanometer, and to identify the different blood groups, and to understand the role of lymphatic system. So before we go and read about the interesting chapter of this animals and humans, we are going to read the plants first. Okay. So what is multicellular organism? If you can able to answer these questions itself, you can have an idea about this chapter of plants. Okay. So what is multicellular organism? A body possesses millions of the cells, right? So if it is unicellular means
single cell organism. Multicellular means many cell organism, right? Millions of cells. Using millions of cells only a body is built. Yeah. So which is the only source of energy? நமக்கு எனர்ஜி வரணும்னா நமக்கு என்ன தேவை first? Food. Okay, only through the food we can have energy. We can move our arms, legs, and we can do all our work. Yeah. Likewise for the plant also, if it want to grow, if it need a movement, if it needs energy, for that it takes the water, minerals, nutrients from the ground. Okay, so on the ground land absorb பண்றது யாரு? Plants root. Yeah. So what happens after we intake food? Food எடுத்தாச்சு, then what happens? It is being converted into glucose. Yeah. So it will be converted into glucose to say that food form in the starch. So we'll store பண்ணிட்டு and necessary whenever it is necessary, it takes that starch and use it. So the conversion of the starch, okay, into glucose, and thus it provide the energy for the movement and the growth. You understood clearly? So in plants, how water and nutrients absorbed by the roots. Okay. So தண்ணியும் and nutrients எப்படி absorb ஆகுது roots and it is transported to the leaves. As we saw already the previous lesson anatomy. So we studied a lot about the xylem and the phloem, right? Yes. So only through the xylem and phloem bundle. These together are said to be the vascular bundle. That especially xylem is present in the roots and phloem is present in the leaves. You understood? How is food prepared by the leaves and carried throughout the plants? Okay, ma. Thanni, minerals, nutrients, all it has been absorbed by the roots. Roots kulla irukra xylem bundles, it has been carrying everything to the leaves. Okay, and the phloem bundle eppadi adu throughout the plants ku supply pannadhu. That is almost your vascular tissues. We studied no vascular tissue system, epidermal tissue system, mesodermal. Yes, you understand. I mean endodermal. Remember? So through that vascular tissue system, this food that has been prepared by the leaves and carried throughout the plants. You understood? So food preparation. Food preparation, major process in photosynthesis. Yes. So without the help of sunlight, the food cannot be prepared. So after the photosynthesis process used the food prepared panninadu throughout the plants, eppadi eduthu pogudu in the leaves, only through the vascular tissues. You understood? So how useful substances are transported and toxic substances are driven out? எப்படி தேவையானதை எடுத்துக்கிறது, தேவையில்லாததை வெளியில அனுப்புறது? How it is possible? What magic is doing, this plant is doing? Exactly. With the help of nutrients, salts, oxygen and hormones. இந்த 4 தேவையான பொருள் இல்லாம a plant cannot transport any food substances and also a plant cannot driven out any toxic substances. You understood? Okay. So the nutrients that involves, the salt that involves, the oxygen that involved and the hormone that involved. Okay. So these are all important for an organization of a plants. Okay. Only these things, when it is involved, means we can have some useful substances that is transported throughout and toxic substance in the form of excretory waste. You understood? So plant the toxic substances, oxygen. Yeah. So it intakes carbon dioxide and it driven out the oxygen. So with the help of these things only, those processes are carried out. Okay. So what does circulatory system consists of? Circulatory system in animals, we studied, no? So what and all it has? Only the heart is considered to be the circulatory system? No. So the blood, lymph, heart, blood vessels, rattam, ratta nalangal. Okay. So the heart. Della saying circulatory system. And what could be the function? Collecting and transporting.
Okay, collecting all the deoxygenated blood. Okay, deoxygenated blood, all the impure blood, everything collect panni heart filtration, circulation, all the process will carried out, and pure blood through aorta மூலமா வெளில வந்து and throughout the body as supply ஆகும். That is your transporting. Okay, so before we get into the lesson, you should know for all the answer for these questions. If you are able to answer these questions, means definitely this chapter will be very easy for you people. You understood? So, what are all the means of transport in plants? This is your first topic in the chapter. Okay, so எப்படிலாம் இந்த பிளான்ட்ஸ்ல அந்த nutrients all over the body supply ஆகுது. So 4 process இருக்கு. Okay, so 4 process. What are the process? Through these process only it will do its the means of transportation. So sadhanma, if you study in social, the means of transportation, what you will answer? The roadway, airway, shipway. Yeah. So thangi mulema, road mulema, air mulema, all the transportation that is possible. That is your means of transport and padipinga social. Yeah. Likewise, the means of transport in plants. எப்படிலாம் ஒரு நியூட்ரியன்ஸை கடத்தி உள்ள அந்த பாடிக்குள்ள எல்லாத்துலயும் செலுத்த முடியுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 4 process are there. Okay, that you should well remember. Diffusion. What is the first process? Diffusion. Second one is active transport. What is that? Active transport. Third one is osmosis, plasmolysis. What is that? Osmosis, plasmolysis. And fourth one is imbibition. Okay, so if you've been asked this question in your question paper, just remember the airway, roadway, railway, shipway, means of transport. So here there the 4 modes of transport na inge unaku 4 modes of transport enna diffusion, active transport, osmosis, plasmolysis and imbibition. You understood? So these are the means of transportation that takes place in the plants. Clear? Very clear? So now we'll go deep into this. Nothing harm in that. We're just going to learn only the definition of this diffusion. Okay? So romba deep la poradilla, only for definition what are these appdi padikka porom. So diffusion, the movement of the molecules in the liquid and solid from a region of higher concentration to a region of lower concentration. So there you should have some highlighting. Region of higher concentration and region of lower concentration. அதாவது எங்க நிறைய இருக்கோ நியூட்ரியன்ஸ் ரிச்சா இருக்கும் அந்த இடத்துல இருந்து நியூட்ரியன்ஸ் இல்லாத இடத்துல போய் சப்ளை ஆகுது. அப்ப எங்க இங்க பிளான்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எங்க நியூட்ரியன்ஸ் அதிகமா இருக்கும்? ஒன்லி அட் த roots of the plants. Why? Because the roots are responsible for absorbing all the nutrients, water, minerals. இல்லையா? Through root hairs மூலமா இதெல்லாம் absorb பண்ணினா அந்த இடம் தான் என்னது? Higher concentration. And it is being supplied throughout the body where those areas it has one lower concentration. புரியுதா? So from higher concentration to lower concentration without the utilization of energy. எந்த ப்ராசஸும் நடக்க போறது கிடையாது, எந்த எனர்ஜியும் யூட்டிலைஸ் ஆக போறது கிடையாது. ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் போக போகுது, இருக்கிற இடத்துல இருந்து இல்லாத இடத்துக்குலாம் பரவ போகுது. சரியா? So that is your diffusion process. Okay, இது வந்து passive process கூட சொல்லுவாங்க. ஆக்டிவ் ப்ராசஸ்னா இருக்கிற இல்லாத இடம் வந்து அப்படியே என்ன சொல்றது, லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கிற இடம் வந்து ஹையரா மாறுறது ஆக்டிவ் ப்ராசஸ். ஆனா இங்க வந்து ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து அப்படியே என்ன ஆகுது, இட் மூவ்ஸ் டு தி லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன். ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து all the minerals, water, everything, nutrients, it is being carried out through the different parts of the body where there is a lower concentration. So descending order, ascending order படிச்சிட்டீங்க. அந்த descending order நடக்கிறதுனால தான் இதுக்கு வந்து passive process ன்னு பேரு. Okay,
So why it has been called as diffusion and why the process is called passive processing? புரிஞ்சுதா? Yes. So here you have one small diagram before diffusion, after diffusion. So the root hairs the water, nutrients, minerals absorb பண்ணினப்போ அது எப்படி இருக்கு? அது diffuse ஆகி எல்லா lower concentration ஏரியாக்கு போகும்போது எப்படி மூவ்மெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. That is the simplest diagram. Okay, so this diffusion that takes place across the cell membranes. Okay, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடம் கடத்தி செல்லப்படுது. சரியா? That is what your diffusion. Then coming to the active transport, next means of transport. Okay, so roadway முடிச்சாச்சு, railway பார்க்கலாம். சரியா? So active transport means it utilizes the energy to pump molecules. Okay, so இப்ப பாத்தீங்கன்னா just remember the borewell. borewell உங்க வீட்டுல கிணறுக்கு பதிலா borewell போட்டிருப்பீங்க. கிணறுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஊத்து இருக்கும். Okay, but nowadays due to lot of water scarcity and you don't have the underwater level also, it's very low. So என்ன ஆச்சு? We have to pump the water இல்லையா? So நார்மல் ஊத்துலாம் இருக்காது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? suction based தான் எடுக்கணும். So அதுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? borewell யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? So same process in the plants. Plantsல borewell கிடையாது. நான் சொன்ன அந்த suction process. Okay, so rootல இருந்து இருக்கிற அந்த nutrients, minerals வந்து upward movementா தூக்கிட்டு வரணும். ஓகேவா? So அது வந்து எப்படி முடியும்? எப்படி சாத்தியம் ஒரு பிளான்ட்ஸால? Just imagine only through the suction process. borewell போட்டா எப்படி பாவம் அடியில இருக்கிற தண்ணி, நிலத்து கீழே இருக்கிற தண்ணி, நிலத்தடி தண்ணி எப்படி மேல வருதோ அது சக்ஷன் ப்ராசஸ்ல வருதுன்னா அதே மாதிரிதான் இந்த பிளான்ஸ், இந்த பெரிய பெரிய பிளான்ஸ், ஒரு சின்ன பிளான்ஸ் கூட வச்சுக்கோ, upward directionல ஒரு ப்ராசஸ் கேரி ஆன் பண்ணணும்னா கஷ்டம். புரியுதா? So that upward process that has been carried out by the process called active transport. You understood? Active transport. This active transport utilizes energy to pump molecules against the concentration gradient. சொன்னல இந்த suction process from the lower level and the higher level தூக்கிட்டு வரணும் அப்படின்னு, அததான் வந்து concentration gradient அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? So active transport is carried out by membrane bound protein. How it is being carried out? By Mani, what are you doing there? So active transport is carried out by membrane bound proteins. Okay, so proteins, membrane bound proteins and solid, you have that right from the root. Okay, so in the proteins, membrane bound proteins மூலமா தான் என்ன ஆகுது? That active transport வந்து carried out ஆகும். These proteins use energy to carry substances across the cell membrane. Okay, so cell membrane தாண்டி அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த நியூக்ளியஸ், சைட்டோபிளாசம், அது மூலமா கடத்தி செல்லப்படுது அந்த நியூட்ரியன்ஸ். Okay, so hence they are often referred as pumps. Okay, pumps, suction pumps. Okay, these pumps can transport substance from the low concentration to high concentration. அததான் சொன்ன, ஒரு பொருள் கீழே இருக்குன்னா அதை மேல எடுத்துட்டு வரணும்னா அது உறிஞ்சி கொள்ற தன்மை இருந்தாதான், அந்த சக்ஷன் இருந்தாதான். சக்ஷன்னாவே உறிஞ்சி கொள்ளும் தன்மை. சரியா? சோ அந்த சக்ஷன் இருந்தாதான் என்ன ஆகும்? தட் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் கேரி ஆகும். இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு, அப்ஹில் டிரான்ஸ்போர்ட். அப்ஹில்னா மலைக்கு மேல் கொண்டு வான்னு அர்த்தம். சரியா? அப்ப மேல் பக்கமா கொண்டு வா, மேல் வாட்டர் மேல் பக்கமா கொண்டு வா அப்படின்னு அர்த்தம், அப்ஹில் டிரான்ஸ்போர்ட். Okay, so through this active transport only, thus in the nutrients, minerals, water that is being carried towards upwards. You understood? And that is referred as pumps. Prida? Yes. So next means of transport, osmosis. Well and good, you would have studied right from your small age, osmosis. So adana urulakazhangu experimentல நீங்க observe பண்ணிருப்பீங்க. So higher concentration to lower concentration, when you add the salt, what happens? Potato has a lot of stability to absorb the salt content right from the outside. Yeah, so அந்த அளவுக்கு அதுக்கு உறிஞ்சிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு பொட்டேட்டோக்கு.
So அது எப்படி அந்த சுகர் மாலிகூல்ஸ் உட்கொள்ளுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஸ்மோசிஸ் ப்ராசஸ் மூலியமா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃப்ரம் யுவர் சைல்ட்ஹுட் ஏஜ்லாம் பண்ணிருப்பீங்க 5th 6th 7th இல்லையா same okay the process is same osmosis is the movement of the solvent or water molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration through a semi permeable membrane. Okay, semi-permeable membrane, just like that. ஏதாவது ஒரு parchment paper ஓல வடிகட்டியோ ஏதோ ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, so what happens through that semi-permeable membrane? That the concentration will move. The water molecules will move. This process is carried out till an equilibrium is reached. Equilibrium means there's a balanced process. Okay, balanced process reach ஆகுற வரைக்கும் தான் இந்த osmosis carry ஆகும். புரியுதா? So suppose higher concentration outsideல இருக்கு நிறைய and உள்ள லோயரா இருக்கு, என்ன ஆகும்னா பேலன்ஸ் ஆகணும், உள்ளயும் வெளியும் வந்து ஈக்குவலா ஆகுற வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் கேரி அவுட் ஆகும்னு சொல்றாங்க. அதனாலதான் இந்த லைன் பேக் this process is carried out till an equilibrium is reached. You understood? Balance ஆகுற வரைக்கும் this process carried out. How it is carried out? Through semi-permeable membrane. You understood how it is carried out? Through semi-permeable membrane. Osmosis is the passive movement of water or any other solvent molecules. Again, why it is mentioned as passive movement? Now, passive movement na enna sonna descending order ஞாபகம் வச்சுக்கோ மேக்ஸ்ல. சரியா? So higher concentration இருந்து lower concentration இருக்கிற இடத்துல இருந்து இல்லாத இடத்துக்கு மூவ் ஆகறனால தான் அது வந்து passive transport அப்படின்னு, passive movement of the water. புரிஞ்சுதா? Then next means of transport is that also came again with the osmosis, along with the osmosis. Okay, அதாவது என்னன்னா just imagine on sponge வந்து அது வந்து ஒரு நிறைய தண்ணி உறிஞ்சக்கூடிய ஒரு தன்மை உடையது. சரியா? அந்த ஸ்பாஞ்ச் வந்து that will absorb a lot of water content. And immediately, if you squeeze that sponge, means what will happen? The water will be drained out, yeah, and leaving the sponge in the water, free, waterless, yeah. So, அப்ப என்ன ஆயிடும்? Shrink ஆயிடும், yeah. So, உள்ள content இல்லைனாவே என்ன ஆயிடும்? Shrink ஆயிடும். அதே content இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, water molecules உள்ள அந்த sponge இருந்து வச்சு எப்படி இருக்கும்? வெயிட்டா இருக்கும். அதே அந்த water molecule drain out ஆகி வெளில இருந்ததுன்னா அந்த sponge வந்து shrink ஆயிடும், இல்லையா? அந்த ஒரு process அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. That is your plasmolysis. Okay, imagine here also the cells that has the water. Okay, water content inside. ஒரு செல்குள்ள water content இருக்கும். அதே water content வெளியில மூவ் ஆனோட என்ன ஆயிடும்? அந்த செல் வந்து shrink ஆயிடும். Okay, shrinkage of the cell membrane. Okay, the sponge and the thanni ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Easier you can remember about the plasmolysis. Plasmolysis is nothing but the removal of the water. After that, the cell becomes shrinkened. Okay, so it occurs when water moves out of the cell and resulting in the shrinkage of the cell membrane away from the cell wall. So just a normal plant cell எப்படி இருக்கும்னு பார்த்துக்கோ. After it lost the water inside the cell, what happens? Plasmolyzed plant cell எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோ. That is your shrinkened cell. You understood? So this process is called plasmolysis. Then, so using this osmosis, you have an experiment. After the school reopens, you'll just see this experiment. Okay, so this is all just a demonstration only. A thistle funnel, how it is being diagnosed. See here, whose mouth is covered with a semi-permeable membrane, is filled with the sucrose solution. Okay, thistle funnel. சரியா? So இப்படிதான் இருக்கும் அந்த funnel. So அது வந்து semi-permeable membrane ஆல covered ஆயிருக்கு and it is filled with the sucrose solution. It is kept in the beaker containing water. Okay, ஒரு sucrose solution, ஒரு sugar solution வந்து தண்ணிக்குள்ள வச்சிருக்காங்க, பீக்கருக்குள்ள இருக்கிற தண்ணி. சரியா? And that mouth, the mouth வந்து covered by a semi-permeable membrane. The water will diffuse across the membrane due to the osmosis and raise the level of the solution in the funnel. So water என்ன ஆகுது?
water will go inside through the semi-permeable membrane. புரியுது அந்த பேஸ்ல இருக்கு பாரு செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் அங்க பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் இருக்குல்ல பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் a good semi permeable membrane it will act as a semi permeable membrane so அந்த through parchment paper வழியா என்ன போகுது வாட்டர் so வாட்டர் வந்து சுகர் உள்ள இறங்குது so what happens no the thistle funnel குள்ள இருக்கிற அந்த சுகர் சொல்யூஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் புரியுதா You understood? So this is the demonstration for the osmosis. This is just an observation only. If you are means you can able to follow the movement, the gradient, the concentration gradient that is outside the beaker that move inside the thistle funnel. Yes, sister. 10 minutes remaining. Yeah. Okay. Okay, so this is what the experiment. So last means of transport, imbibition. How it is pronounced? Imbibition. Okay, so imbibition is a type of diffusion in which solid absorb water and get swelled up. Okay, so ஒரு சாலிடான ஒரு பொருள் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஸ்வெல் ஆயிடுது ஓகே வீங்கி போகுது அது தண்ணி எல்லாம் உள்ளே இறக்கிட்டு நல்லா என்ன சொல்றது ஒரு திடமா ஆகிறது சரியா ஃபேட்டே ஆகிறது absorption of the water by seeds and dry grapes. Okay. So for this, you can imbibition or adisiyo dal, you remember. If your mama will cook all those dal and all, what she will do, she'll just soak in the water for a few minutes, for a half an hour. After then, if you absorb means, and the ulitham parpo, thoram parpo, romba nalla koncham perusa irukum. மேக்னிஃபைடா இருக்கும் இல்லையா சோ அது என்ன ஆயிருக்கு அந்த தண்ணி வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிருக்கு சோ அப்ப என்ன இருக்கும் அந்த ஹார்டான அந்த பொருள் வந்து கொஞ்சம் திட பொருளா மாறிடும் ஓகே and also it will be easy for crushing right exactly so same process அந்த பருப்பு ஊற வைக்கிற பருப்பு அந்த process ஞாபகம் வச்சுக்கோ that is your imbibition if it were not for imbibition seedling would not have been able to emerge out of soil என்ன சொல்றது ஒரு seed வந்து நீ மண்ணுக்குள்ள போடுறேன்னா அந்த seed போட்டதுக்கு அப்புறம் நீ தண்ணி போட்டு நீ அப்பப்ப drain பண்ணிட்டே இருக்கணும் then only the seed will emerge out the shoot and root and shoot புரியுதா சோ அதுல இருந்தா உனக்கு ஒரு சீட்லிங் வரும் இல்லையா சாப்லிங் வரும் சோ அந்த சீடு வந்து என்னவா இருக்கணும் அந்த தண்ணியிலே இருக்கணும் அந்த சோக் ஆயிருக்கணும் அது வந்து ஊறணும் அந்த அப்பதான் அந்த வாட்டர் இன்சைடு வந்தாதான் அது வந்து வெளியில என்ன ஆகும் ரூட் அண்ட் ஷூட் புஷ் அவுட் ஆகும் புரியுதா சோ இந்த ப்ராசஸ் ஆனா திஸ் மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்பிபிஷன் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஓகே see I didn't prepare for the slide for recapitulation, sorry. So today, your recapitulation is, I mentioned all these 4 modes of transport in plants. Okay, 4 means of transportation in plants. So those 4 means of transportation, diffusion, active transport, osmosis and plasmolysis. That was the same way content. So yeah, and your last one is imbibition, right? So these 4 means of transport with the definition diagram with the diagram varanchiko சரியா take a e-book and write down these 4 means of transportation that takes place in the plants okay with the proper definition and the diagram சரியா இது உன்னோட homework okay முடிஞ்சா அத படிச்சிட்டு home test ஆ கூட எழுதலாம் ஒண்ணும் problem இல்ல okay so if you can't means you can directly write out and practice it writing practice பண்ணிக்கோ இல்லையா அம்மாஜி I'm capable of reading all those definitions and I can write a home test அப்படினா home test ஆவும் எழுதலாம் சரியா ரெண்டும் பண்ணாத writing-உம் home test-உம் ரெண்டும் பண்ணாத repeat பண்ணாத either if you can do home test you well and good you can do your home test with your parents attestation or else you can write as a notes okay these 4 means of transportation in plants you understood yes so yesterday's session I'd like to appreciate Yam Pavitra Bhushita Sindhuja Kirtika Mamta D Pooja R Pooja Nisha Sweta Induja okay and this time I missed Abhinaya and Durga where is your things I didn't see any assignment or assessment, Abhinaya, Durga. And again, coming to the 10A.
10A, this time I would appreciate along with Vinolina, Kavya. Okay, Kavya, very neat, very colorful. Okay, but writings colors they will all you can show in your diagrams. I can see a number of doctors emerging out right from 10th standard. Okay, so have an aim on that. Aim higher. Okay, at most you will reach. Okay, so Kavya, Vinolina, Gopika, KR Jayashree and R Jayashree, Harika, very sweet. Okay, you can improve your handwriting. And this time I'm just missing out Salita, Malini, and Nahasai. Where is Nahalakshmi? Okay, all your words are missing. Yesterday's session. And appreciation to the boys. I can see Akash well, first and foremost person to present in 10A. And 10B boys plus Sandeep. So big applause for them. And Riyas Khan, a very emerging boy, interesting boy, asking doubts. Okay, very good, Riyas Khan. Same, you have to carry out like this. Your reading spread should be like this only. And Praveen Kumar, well and good, coming up with a good thing. Manikandan, Selva balaji. Welcome, Selva balaji. After a long time, you're just driven out. எப்படி இங்க ஒரு ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் இருந்து லோயர் கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் மூவ் ஆகுது லைக்வைஸ் யூ ஹவ் ஜஸ்ட் ட்ரிவன் அவுட். Okay, so this time I'm just missing out Manoj, Balamurugan, Deepak work and all. Where are you guys? Today I would expect all these persons to finish your homework. Okay, I told you that 4 means of transport, either as a note or otherwise as a home test. Okay, home test means almost it should be with your parents' attestation, right? And coming to the 10B, Sandeep is very good. Abhijay, good come out. Abhijay, Satya, Tarun, Sanjay Kumar, yes, very good. Madesh, after that problem, I can't able to see your writings at all. Yeah, Madesh, yaradin copy pani edha mudiyala? See, write on your own people. Okay, so whatever you can. Machi, 2 means of transport, enala padichu edha mudinjadu. Well and good. Machi, I will write for tomorrow. Innu 2 means of transport, naalik edhudren. Very good. I like that emerging spirit. Okay, so this time I'm missing out Siva, Yogesh, Rahul, Ajay. Where I did found out these names means social map pandlinga. And why can't you do this 1 mark objective test? Siva, Yogesh, Rahul, Ajay, angeda matninga neenga. Seriya? So kindly concentrate in all subjects. At most உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் குறையாத அளவுக்கு தான் எடுக்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் சரியா. So I want all your effort to be put for this subject. Okay, so if you all cooperate means we can reach somehow the best success in our life. Okay, so this is what today I want to say. Strive for progress and not for perfection. Okay, so progress I want. முன்னேற்றம் இருக்கணும். பெர்ஃபெக்ஷனுக்காக யாரும் எதிர்பார்க்கல. முன்னேற்றம் மேல 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 இதுக்கு மேல வேற என்ன பண்ணலாம்? Should be more. You all students should be more innovative in your work. Okay, so thank you dear students. Complete the work and take a photo pic and send me to this group by today or tomorrow. Okay, so if you can able to memorize 2 means you can do it. 2 means of transport என்னால படிச்சு எழுத முடிஞ்சது மாச்சினா அனுப்பு தாராளமா. But rest of the 2 means of transport you have to write up tomorrow. Tomorrow is Sunday, no? Yes. Okay, and if you have any doubt means you can contact me personally. Right? Thank you children. Thank you Kyle sister. Okay sister, shall we end up the session sister? Yeah. Okay sister, thank you.